Der Galaktische Radversammelte sich in den kristallenen Hohlen von Nexus Prime, die mächtigen außerirdischen Säulen in einem großen Kreis. Ihr fremden Körper gunsten im künstlichen Lichtraumstation, heute sprechen sie über ein Problem, das sie die menschliche Plage in dort BUTSCHAFT auch Käferwell vom Worfen Imperium erhub sich langsam, sein schuppig hot schimmert grün-golden, runter zu sprechen begann. Sein Stimmklang wie das zwischen einer Schlang. Dies Menschen, sagte mit Verachtung, haben sich in nur wenigen hundert Jahren über 7 Sonnensystem ausgebreitet. Ihr primitiven Schiff verschmutzen und sehr Handelsrouten. Die anderen Ratsmitglieder nickten zustimmt, diese Spezies hat 1000 von Jahren im Weltraum verbracht. Sie beherrschten Technologien, die Menschen sich nicht einmal vorstellen konnten. Manche konnten mit ihren Gedanken Matter bewegen, andere kontrollierten pure Energie mit ihren Händen. Ratsanführer Mörden, ein Wesen das wie ein lebender Berg aus schwarzem Kristall aussah. Sprach mit tiefer, dröhnender Stimme. Dies Menschen besitzen kein telepathischen Fähigkeiten. Sie können kein Energie manipulieren. Wie ein Mann von ihnen zu denken, sie gehorten zwischen die Stirn, ein anderes Wesen, dessen Körper aus flüssigem Licht zu bestehen schien. Fügt hinzu, ihr Technologie ist lackhaft primitiv. Sie verwenden noch immer chemische Reaktoren und Nuklearreaktoren. Wie Kinder, die mit Feuer spielen. Die Diskussion dauert Stunden. 12 der ältesten Spezies der Galaxis wären anwesend. Geht mit einer Geschichte, die Millionen von Jahren zurückreicht. Sie all wären sich einig. Bei Menschen wären eins dran, die beseitigt werden muss. Wir haben so lang zugesehen, erklärt Käferwell. Dies Primaten vermehren sich wie ein Virus. Bald werden sie an sehr etablierten Territorien bedrachen. Mörden, erhub sein massiv Gestalt. Die Hegemonie flott wird sie daran earnen, wo ihr Platz in der kosmischen Ordnung ist. Ein kleiner Schlag wird genügen, sie zur Vernunft zu bringen. Die Abstimmung war einstimmig. 50.000 Kriegsschiffe würden zu den menschlichen Kolonien geschickt werden. Es sollte ihn schnell, die mutigen Lektien würden dort sie selben. Seit, viel Lichtjahre entfernt, sah Admiral Lihayan in seinem Kommandozentrum an Bord der Justeichuk. Der Mann mittleren Alters hat ein von Jahren im Weltraum gezeichnet Gesicht. Sein dunklen Augen studierten den abgefangenen außerirdischen Funkspruch auf seinem Bildschirm. Die Nachricht war klar, die Außerirdischen kämen, und sie kämen nicht zum Reden. Sir, fragt Kapitän Parkman, sein junger Adjutant, der Blond, Jungmann sah nervös aus. Ihr Befehl, Admiral Lee blieb einen langen Moment still. Dacht an seine Familie auf der Erde, und die Millionen von Menschen, die auf den Koloniewelten lebten, sie all vertrauten darauf, dass sie beschützen wird. Langsam wandte sich zu seinem Adjutanten sein Stimme war ruhig, aber dahinter lag eine Entschlossenheit. Kontaktier all Flottenkommandant. Sagenen, es ist Zeit. Parkman nickt und eilt davon. Admiral Lee blieb allein zurück und blickte durch das Großfenster hinaus in die Stirn. Irgendwo da draußen sammelten sich bereits die feindlichen Flotten. Die Außerirdischen dachten, sie würden schwach, primitiv Menschen antreffen. Sie hatten keine Ahnung, was sie wirklich erwartet. Die Hegemonie-Armada erschien im Rand des menschlichen Weltraums wie ein Sturm aus Metall und Energie. Es war ein Anblick, der jeden normalen Menschen vor Angst erstarren lassen wird. 50.000 außerirdische Kriegsschiffe materialisierten sich aus dem Nix. Ihr Rumpf nisteten vor exotischen Energien, die das Licht der Stirn versierten. Die Schiff formten in perfekt Kugel die Guerren menschlichen Kolonien.
Jedes einzeln Vorziegur Gregor aus die Gruppen menschlichen Schlachtschiff, erworfen Glutten in anheimlichen Farben lila, grün und einem seltsamen Rot, das es in der Natur nicht gab. Oberbefehlshaber Standoff der Bruxines Flaggschiffs. Eine monströsen Dreadnought, der Groggen Jaguar, am einen, kleinen Mann zu Verschlingen, sehen wir armbeweckten sich geschickt über die Kontrollpanels, sehen drei Augen die taktischen Anzeigen studierten. Öffnet am menschlichen Kommunikationskanal, befahl mit einer Stimme, die wei, breckendes Eisklang, sein Spezies hat jahrtausendlang über andere Völker geherrscht. In seiner Stimme lag die Autorität von Ionen. Die Nachricht erreicht jede menschliche Welt gleichzeitig. Primitive Menschen, ihr würdet bedingungslos kapitulieren. Verlasst die Hälfte der Welten. Akzeptiert und sehr voran. Das ist der einzige Warnung. Auf der Erde versammelten sich die mächtigsten Menschen der Welt im nordvölkischen Zentrum tief unter den Bergen von Colorado. Präsidentin Kim Susaim und eines langen Tisches, umgeben von Militärbooten und Weltführern. Die alliirdische Übertragung lief auf jedem Bildschirm im Raum dort General Choide. Ein alter Soldat mit grauen Haaren und Narben von vergangenen Kriegen, ballte sein fast so fest, dass sein Schulweh wurden. Sie erwarten, dass wir worin kriechen, murmelte voller Verachtung. Der russische Präsident schüttelt den Kopf. 50.000 Schiff, weichen wir gegen so etwas kämpfen. Die chinesische Verteidigungsministerie studierte die Daten auf ihrem Tablet, und sehr Gesamtflot hat vielleicht 2000 Kampfschiff, und die Technologie ist in zum Jahrhundert voraus. Aber Präsidentin Kim hört nicht auf die Verzweiflung sie herum. Sie stand langsam auf, ihr Augen fest auf den Hauptbildschirm gerichtet. Wo das Gesicht der alliirdischen Kommandanten noch immer zu sehen war, Stimme war ruhig, unklar, und als nur das Kleinste, sende und sehr Antwort an die alliirdische Flotte. Ein Wort, nein. Der Kommunikationssoftware start sie an. Mom, sind Sie sicher, sende is. Wiederholt sie mit eiserner Entschlossenheit. Das Wort holt durch den Weltraum. Erreicht die alliirdischen Sensoren binnen Stunden. Auf dem Hegemony-Flaggschiff start Oberbefehlshaber ungläubig auf sein Display. Dem ersten Mal seit Jahrhunderten fühlte etwas, was fast vergessen hat, Überraschung, in all seinen Eroberungen hat noch nie ein Spezies so direkt abgelehnt. Sein Adjutant, ein kleines Wesen mit 6 Beinen. Flüstert Nerves, sicherlich haben Sie uns missverstanden, Herr, vielleicht. Sollten wir die Nachricht wiederholen? Deckmo studierte die taktischen Anzeigen, wo die winzigen menschlichen Verteidigungsflint bereits in Bewegung waren. Vielleicht, antwortete langsam. Wir würden Sie bei New Geneva eins Besseren belehren. Hat keine Ahnung, dass gerade den größten Fehler seines langen Lebens gemacht hat. Kapitän Junge stand auf der Brücke, hängen unbeobachtet durch die grauen Fenster. Wie sich die alliirdische Flotte New Geneva entgehört. Der junge Offizier war erst 30 Jahre alt, hat aber bereits in mehreren Grenzkriegen gekämpft. Sein dunklen Augen wüten keine Angst, nur Eisen Entschlossenheit. Die Zahlen waren erschreckend. 1001, die menschlich Verteidigungsflut, bestehend aus nur wesig Schiffen alte Cruiser, ein paar Sösterer und ein Dutzend Patrouillenboot. Gegen sie standen 10.000 alliirdische Kriegsschiff. Jedes einzelne Gregor und mächtiger als els, was die Menschen je gebaut hatten. Als Schiff, spricht Junge, funkt in die klein menschlich Verteidigungsflut. Sein Stimme war ruhig, aber dahinter lag ein Hart Stahl. Sie denken, wir würden brechen. Seit ihnen, was Menschen tun, wenn sie in die Eng
Geschrieben worden, die Antworten kämen sofort zurück. Kapitänlich one von de Us Soul, verstanden, Kommandant. Wir stehen bereit. Kapitän Park da von de Us Bissen. Für unsere Familien auf New Geneva. Kapitän Kim Ho von de Us Incheon, bis zum letzten Mann. Bei irdischen Schiff öffneten das Feuer Zurst. Ihr Plasmakannen rissen durch den Weltraum, Lukten Speer der Todes. Die Energiestrahlen waren so hell, dass sie die Stirn überstrahlten. Wo sie menschlich Schiff trafen, explodierten dies in brillanten Feuerbällen. Die Us Soul verschwand in einem Blitz aus Licht, dann die Us Degu. Schiff am Schiff wurde aus der Existenz gelöscht, aber die Überlebenden drunten. Weiter vorwärts, Junge Sazu, sein Freund und Kameraden starben, aber sein blieben ruhig in den Kontrollen. Hat einen Plan, einen verrückten, selbstmörderischen Plan. All Energie in die Triebwerk, befahl seine Besatzung, und ledet den Reaktoren auf Maximum. Sein erster Visier. Lieutenant Nam Ki, starten an, Sir, das Wort ins All. Umbringen, Geno das ist die Idee, antwortet Junge und richtet sein Schiff auf das außerirdische Flaggschiff aus. Das massive Dreadnought war so groß wie eine kleine Stadt, sein Waffen glitten wie bis Augen in der Dunkelheit. Die Hanging beschleunigt auf relativistische Geschwindigkeit. Die Wind des Schiffs vibrierten, aus die Triebwerk eberür. Grenzen hinaus gedrängt wurden. Im Maschinenraum begannen die Alarm zu schrillen. Für die Menschheit, flüstert Junge und drückt den letzten auf. Die Hanging rammt das außerirdische Flaggschiff mit der Kraft einer Atombombe. Die Explosion erlichtet das ganze Sonnensystem wie einen neugeboren Stern. Als die Energie sich auflöst, wären beide Schiffe verschwunden, nur gleichen Trümmer trieben durch den Weltraum. Oberbefehlshaber Detmos, der gerade noch rechtzeitig, auf ein Sekundenschiff übertragen worden war, start ungläubig auf die taktischen Anzeigen. Sie hatten gewonnen, aber zu einem Preis, den kein Simulation vorher gesagt hat. Dies Menschen, Momente, render die Welt las. Sie kämpfen wie nix, was wir sie eingetroffen haben. Sein Adjutant zittert vor Schock. Sie haben sich selbst geopfert. Nur zu verletzen. Das ist Wahnsinn. Detmos schwieg lang. In all seinen Eroberungen hatte noch nie ein Spezies getroffen, die bereit war, zu geben. Nur einen einzigen Schlag zu landen. Die Nachricht vom voll New Geneva erregt die binnen W. Einige Stunden, aber statt Panik ausschließen. Geschah etwas, das die irdischen niemals verstehen konnten. Total Mobilmachung. Admiral Lee Stand vor der Vereinten Erdversammlung. Sein Uniform trug die schwarze Trauerband für die Gefallenen von New Geneva. Der alte Soldat blickt in die Gesichter von Wörtern aus 200 Nationen. Jeder einzeln von ihnen wusste, dass die Menschheit vor ihrer größten Prüfung stand. Seit 50 Jahren haben wir uns auf diesen Tag vorbereitet, verkündet. Mit fester Stimme. Projekt Prometheus ist jetzt aktiv. Jede Welt, jedes Schiff, jeder Mensch, wir sind Soldaten jetzt. Die Wort halten durch die Groversam Longschel. Niemand protestiert. Niemand stellt Fragen. Sie wussten, was getan werden musste. Überall im menschlichen Weltraum beginnt die Transformation. Auf der Erde meldet sich Gromater o. Soon, 83 Jahre alt, bei ihrem rötlichen Kommandozentrum, Versorgungslinien zu koordinieren. Offertischen und zitterten nicht, als sie die Logistiksoftware bediente. Die sie in Woken gelernt hat, mein Enkel werden. Frei aufwachsen, meldet sie, wenn sie Frachttrauten berechnet. Darauf könnt ihr Juk verlassen. An der Seoul National University verließ der Teenager Nam,
Hossein Physikforsen an Jing direkt zum Rekrutierungsbau der Ingenieurkorps. Der Achsengerage Bursch hat gerade erst angefangen zu studieren, aber jetzt war sein Bildung zweitrangig. Ich kann Sprengkörper bauen, sagte dem Rekrutierungsweis. Mein Vater hat es mir beigebracht, bevor starb. In den Fabriken von Bisenarbeit kein da an ihrer Montaglinie, aber heute produziert sie kein Haushaltsgut mehr. Aber nackt hatten sie die Maschinen umgerüstet. Rechten kompetenten herzustellen, da wir sie drig Arbeiterin hat. In der Schulingenieurswesen gelernt, bevor sie Kinder bekommen hat. Jed Rakit, bei wir bauen, ist ein toter Irdischer, sagt sie zu ihrem Team, arbeitet schneller. Auf Mars organisierten Beglutgereinheiten, auf den Asteroidenstationen, verwandelten Ingenieurbaubausrüstungen Waffen. Auf den Jupitermonden trainierten Forscher mit Gurrenstedt mit MIK ROSK Open. Präsidentin Kim Susprach der gesamten Menschheit von der Erde aus. Ihr Gesicht war auf jedem Bildschirm im bekannten Universum zu sehen. Es stimmt trug die Entschlossenheit von wir Milliarden Jahren Evolution. Sie wollten menschlich sein, erklärt sie. Stattdessen würden sie ein sehr stark entdecken. Die Botschaft war klar. Die Menschheit wird nicht still in die Nacht gehen. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind wird kämpfen. Nicht nur die Soldaten, sondern Lehrer, Geister, Künstler, Bauern, würden zu Kriegen werden. Die Außerirdischen hatten etwas gewagt, das sie nicht verstehen konnten, in Spezies, die sich weigert, Niederlage zu akzeptieren, in Spezies, die unter Druck starker wird, in Spezies, die ihren Überlebensinstinkten unerbittlich Entschlossenheit verwandelte dort in den dunklen Ecken der Weltraums begannen menschlich Schiff sich zu sammeln. Aber dies waren kein normalen Kriegsschiff, sie waren mit Waffen ausgestattet, die Aliens noch nie gesehen hatten, Waffen, die 50 Jahre lang in Geheimen entwickelt worden waren. Die Außerirdischen dachten, sie hätten einen einfachen Sieg erringen. Stattdessen hatten sie den Sohn einer ganzen Spezies entfesselt. Kapitän Shin trieb durch das Asteroidenfeld in ihrem modifizierten Juga stiller Wind unwartet. 3 Monate lang hat ihr Geschwader sich zwischen den Felsen versteckt. Überlet mit recycelter Luft und purer Willenskraft. Der kleine Kampfpilot war erst von 25 Jahren alt, aber ihr Augen wrieten die Haut einer erfahrenen Kriegerin. Ihr Schiff war kaum größer als ein Kleinwagen, gittend mit Asteroidenstaub und Metallschrott. Von außen sah es aus wie ein weiter treibender Felsbrocken. Status Report. Flüstert sie in ihr Communicationsjet. Hier ist Lieutenant Park. Jin, els ruhig in Sektor 7. Hier Sergeant Kim Rowe. Sensoren zeigen nix. Hier Corporal Lee So. Warten auf ihr Befehl, Ma'am. Schnee lächelt grimm. Ihr Geschwader bestend aus 12 Piloten. Auf freiwillig Selbstmord candid. Sie hatten ihr Familien zurückgelassen. Ihr Traum aufgegeben, nur hier. Der KLT der Weltraum zu WRTN.P letztlich blinkten ihr Sensoren auf. Der Hegemonie-Versorgungskonvoi erschien genau dann, wann der menschliche Geheimdienst vorher gesagt hat. Wir sind massiv Frachtschiff, jed so groß wie ein Stadtteil, begleitet von Kriegsschiffen, die in ganz menschliche Kolonie vernichten konnten. Auf Flügel, hier spricht Schnee. Flüstert sie in ihren Communicator. Ihr Stimme war kaum lauter als ein Atemzug. Erinnert euch, wir sind nicht hier, zu gewinnen. Wir sind hier, ihnen weiseten. Die außerirdischen Schiffe bewegten sich in perfekter Formation durch das Asteroidenfeld. Ihr Sensoren suchten nach Bedrohungen, aber sie erwarteten kein Menschen in dieser gottverlassenen Eck der Weltraums. Angriff, schrie Schnee.
Die menschlichen Juger explodierten aus den Asteroiden wie wütend Hornissen. 12 Schiff gegen ihn ganz flott. Aber sie kämpfen mit der Verzweiflung der Verdammten. Sie zielten nicht auf die Kriegsschiff, das war Selbstmord gewesen. Stattdessen griffen sie Versorgungslinien an, Communicationsarrays, als was Chaos verursachen wird. Lieutenant Park Jin rammt sein Schiff in ihn Treibstoff rolleten. Die Explosion erlichtet das Asteroidenfeld wie in Nuison. Sergeant Kim refuert als sein Rechten auf ein Communicationsinter. Ob war ein außerirdischer Laser in Traf. Sein letzter Funkspruch war ein koreanisches Schimpfwort, das selbst die Alien-Übersetzer nicht dekodieren konnten. China sah ihr Kameraden einen nach dem anderen sterben. Aber sie blieb fokussiert. Ihr Ziel war das Great Treibstofflager. Der Konvoi. Wenn sie das treffen konnte, wird die ganz Flott wochenlang gestrandet sein. Für die Menschheit, schrie sie und richtet ihren Juger auf das Depot aus. Die außerirdischen Wörter Gungschicht zerfassen sie, aber es war zu spät. China rammt ihren Juger mit voller Geschwindigkeit in das Treibstofflager. Die Explosion war so hell, dass sie auf nahegeligen Planeten sichtbar war. Der Konvoi überlebt, aber humpelt davon wie ein verwundetes Tier. 3 Frachtschiffe waren zerstört. 2 weitere Schwere beschädigt. Wichtiger noch, die Nachricht. Vom Angriff verbreitet sich durch die außerirdischen Reichen wie Gift, dort die Menschen waren überall unerkannt, griffen ohne Warnung an, verschwanden wie Geister. Zum ersten Mal in der galaktischen Geschichte lernt ihn außerirdische Spezies, die Dunkelheit zwischen den Sternen zu fürchten. In den kommenden Trillen der Hegemonie starten Ephysia Nerves auf ihr Sensoren. Jeder Asteroid konnte einen menschlichen Juger verbergen. Jeder Schatten konnte den Tod bedeuten. Die Menschen hatten eine neue Art der Krieges erfunden. Die Planeten vernichte Wurf materialisiert sich aus dem Hyperraum über der Erde. Ihr kristallin Struktur greger als die meisten Mond. Das Ding war ein Albtraum aus lebenden Kristallen und pulsierender Energie, ein Relikt aus den dunkelsten Tagen der galaktischen Geschichte. Kommandant Thekmus stand auf der Bruxins neuen Flaggschiffs und starrt auf die blaue Pearl. Der Erde unter im Nachmonaten der Guerillakrieges gegen die Menschen war zu einem drastischen Schritt bereit. Wenn ihre Heimatwelt vernichtet, wird der menschliche Widerstand zusammenbrechen. Ledet den Realitätsdisruptor, befahl seinen Technikern. Sein Stimm zittert vor unterdrückter Wut. Dies primitiven Affen hatten immer Verlust durchfegt als jeder Krieg der letzten 1000 Jahre. Die Wurf begann zu leiden. Ihr Kristallglatten in unheilvollem Purpur. Energiemuster tanzten über ihr Oberfläche wie Leben Blitz. In wenigen Minuten wird sie genug Kraft freisetzen, die Erde in ihr Grundatom zu zerlegen. Wir werden ihr Atom über das ganze Sonnensystem verstreuen, der erst Rechnungsschlag, unterbrach seinen Satz, dann 100 weiter, dann 1000. Admiral Lee Hyen leichelt grimm von der Lunar-Basis aus, rente Erdmann sehen war Natur offenbart. 50 Jahre lang hatten die Menschen im Geheimen gearbeitet. Jeder Krater beherbergt ein Waffensystem. Jede unterirdische Kammer hielt genug Führkraft, Planeten zu spalten. Sie wollten ein sehr wahr Match sein. Funkt Admiral Lee und die außerirdische Flotte, das heißt, weil wir in Zirk holten. Der Luna war nicht mehr nur ein Mond, aber die Great Festen. Die Gebot wurden war, aus Tausenden von versteckten Adgesrampen-Schossen Antimateriereakten, Schienengeschoss und Gravitationsbomben. Die außerirdischen Schiffe suchten zu antworten. Aber sie wurden von einem Hagel aus düsteren überwältigt. Ihr Schutzschild flackerten und versagten unter dem unerbittlichen Bombardment. Thekmus starrt und gläubig auf sein Instrument, unmöglich,
Weichnen primitive Menschen solch Waffen besitzen. Sein Adjutant schrie aber den Lärm der Alarm, der Planetenvernichter ist getroffen, die Kristallmatrix ist instabil, die riesige Waffe begann zu beben, rissliefen über ihr kristallin Oberfläche, wenn die gespeicherte Energie unkontrolliert zu entweichen begann. Was als Waffe gegen die Erde gedacht war, wurde zu einer Bombe inmitten der außerirdischen Flotte, als Schiff, salfetiger Rucksack, schrie Wegmus, aber es war zu spät. Der Planetenvernichter starb in einer Cascade von Antimaterie-Explosionen. Die Detonation war so hell, dass sie von benachbarten Sternensystemen sichtbar war. Tausend von außerirdischen Schiffen wurden in Sekundenbruchteilen verdampft. Auf der Erde blickten Millionen von Menschen am Himmel auf und sahen ihn Nuison für einen kurzen Moment aufleuchten. Es war eine Botschaft, geschrieben in Nukleum. Für die Menschheit wird nicht nachgeben. Das muss ihr Billett nur, weil sein Schiff am Rand der Flotte positioniert war. Als sich der Fürsturm legt, startet auf die Trümmer seiner einst mächtigen Armada. Von 50.000 Schiffen wären nur noch wenig tausend übrig. Why flüsterte? Why ist das möglich? Sein Antwort kam von der Erde in Form einer weiteren Nachricht von Admiral Lee. Wir haben euch studiert, erstarken, erschrecken. 50 Jahre lang haben wir uns vorbereitet. Hat den falschen Planeten angegriffen. Die Überlebenden der Hegemonie-Flotte zogen sich in die Dunkelheit der Weltraum zurück, aber sie trugen etwas mit sich, was sie noch nie erlebt hatten. Angst vor einer vermeintlich primitiven Spezies den galaktischen Ratskammen ersetzt Panik die Jahrhundertelt ruhige Autorität. Die kristallenen Wund, die einst Stabilität symbolisierten, schienen jetzt zu sitzen unter dem Gewicht der schlechten Nachrichten. Botschafterin Verlagen vom Zephyrionischen Commonwealth bewegt sich nervös durch die Schatten der grauen Halle, die schlank, burgulisch außerirdisch hat wir Arm und Augen wie flüssig Stirn, aber hüt zitterten dies Augen vor Unsicherheit. Sie von Botschafter bei an in einem ruhigen Nebenraum. Wo geduldig bericht über die neuesten menschlichen Siege. Las, der mittelalterkoreanische Diplomat trug einen einfachen schwarzen Anzug, aber seine Gelassenheit strahlt mehr Macht aus als all glitzernden Robben der außerirdischen Würdenträger. Spezies Fasciniertens gab sie zu, Stimme kaum lauter als ein Flüstern. Vielleicht haben wir das menschliche Potenzial falsch eingeschätzt. Bei Anblick von seinen Papieren auf. Was genau wollen Sie damit sagen, Botschafterin? Wir das heit, das Zephyrionische Commonwealth, wir sehen in Owing, en sehr Position zu überdenken, wir haben Nerves ineinander verschlungen. Die Hegemonie verliert diesen Krieg. Das sind selbst wir, Henlich Gesprich, fanden überall in der Galaxie statt. Die kristallinen Architekten, wiesen aus lebendem Glas, zogen ihr Streitkraft zurück. Ihr Entscheidung war logisch und kalt. Die Hegemonie ist nicht mehr der dominante Faktor. Wir dienen nicht dem Schwächeren. Die gasriesen Bewohner, riesig Wiesen, die in den Atmosphären großer Planeten lebten, erklärten ihr Neutralität. Ihr Sprecher, ein Wiesen namens Goldwind wirkendit. Wir haben keinen Streit mit den Menschen. Kampfmethoden sind beeindruckend. Jede Spaltung schwitzt die Entsklassenheit der Hegemonie. Was einst ein Vereint von aus 12 Spezies gewesen war, schrumpft auf 6, dann auf 4, dann auf nur noch 3. Kommandant Detmos stand vor einem Militärgericht. Sein chorisierter durch die Unterschätzung der menschlichen Bedrohung. Der einst stolze Physio war gieltet in den wenigen Monaten seit Beginn des Krieges. Sein Haut war grau geworden, sein 3 Augen waren stumpf vor Erschöpfung. Sie sind nicht nur Krieger. Besuchte seinen Richtern zu erklären.
Sein. Stim war heißer warm vielen reden. Sie sind it was news. Jeed schlacht let sie. Jeed niederlich match sie starker. General Zachamore. Sein Hauptrichter. Schuttelt wirtschlich den Kopf. Sie sucken ausreden für ihr Versagen. Menschen sind Primaten. Primitiv Affen mit Metallspielzeug. Nien. Dickmo schlag mit der Faust auf den Tisch. Sie lernen aus jedem Fehler. Sie passen sich in die Taktik an. Wenn wir Plasma verwenden, entwickeln sie Schutzschild. Wenn wir ihr Schiff zerstreuen, nutzen sie die Trümmer als Waffen. Aber sein wird stehen auf taub Ohren. Die Hegemonie voran. Glaubt immer noch in ihr technologische Überlegenheit, selbst als ihr Imperium sie herum zerbröckelt. Die Menschen haben Gluck GDT, beharrt General Zachamore. Mehr nicht. Ein sehr nicht offensive Word Caesar Malmen, Deckmo sank, in seinen Stolzerk, wusst, dass sie dem Untergang geweiht wären, aber niemand wollte ihn zuhören. Die Hegemonie war zu stolz, die Wahrheit zu akzeptieren. Sie hatten die Volksspezies zum Feind gemacht. Draußen in der Galaxie sammelten sich unterdessen immer mehr Spezies die menschlich von. Nicht aus Angst, sondern aus Respekt. Für eine Spezies, die ein möglich Chancen überwunden hat, der Krieg war noch nicht vorbei, aber die Machtbalance hat sich unwiderruflich verschoben. Die letzte Hegemonie Flotte versammelte sich am Rand des Solsystems, beladen mit Waffen, die Realität selbst verseren konnten, die Dilatationsfelder, Quantendisruptoren, Technologien, die der Physik trotzten Heils, was sie für existenzbedrohende Gefahren aufgespart hatten. Admiral Kolvash stand auf der Brücke der Superdreadnoughts Herrschaft und blickt. Durch die gepanzerten Fenster auf das, was einst das unbedeutend Solsystem gewesen war, sein reptilianartiges Gesicht verzog sich vor Verwirrung. Das kann nicht sein, flüsterte und starrt auf die Sensoren anzeigen, worinnen erstreckt sich ein Anblick. Der irdischen Seelen mit Kälte öffelt, Millionen von menschlichen Schiffen, von massiven Schlachtschiffen bis hin zu umgebauten zivilen Transporten, bewegten sich wie ein einziger perfekter Orgie in SMUS. Es war nicht nur ihr Anzahl, die Aliens erschreckt. Es war die Art, wie sie sich bewegten. Kein Kommunikationsverzögerungen, kein Verwirrung, kein Fehler. Als wenn Millionen von Schiffen ein einziger, gigantischer Körper, unmöglich. Haupt Admiral Kolvash, weichen Sie so viel, Schiff koordinieren, sein Sensorphysia waren genosso verwirrt, Sir, wir detektieren kein Kommandosignale, kein zentralen Befehlsübertragungen, es ist, als würden Sie den gleichen Gedanken zur gleichen Zeit haben. Die Antwort kam von Admiral Lehians Flaggschiff, übertragen auf allen Frequenzen, weil wir islen, weil wir zusammenstehen, weil das ist, was Menschlichkeit bedeutet. Project Atlas offenbart sich ein Vernetzbewusstsein, das perfekt Koordination zwischen menschlichen Geistern ermöglicht, nicht Gedankenkontrolle, sondern in Einheit des Wegs, so vollständig, dass sie individuell Gedanken überschritt. Auf jedem menschlichen Schiff trugen die Besatzungsmitglieder klein, Gurt in ihren Schlafen. Dies verbanden ihr Gedanken nicht, sondern ihr Absichten. Millionen von Menschen, mit dem gleichen Ziel, ihr Heimat zu verteidigen. Angriff, befahl Kolvash. Die Hegemonie Flotte entfesselt alles, was sie hat, Zeitwaffen verlangsamten, ganz Bereich der Weltraums, Realitätsdisruptoren rissen lecker in die Raumzeit selbst. Quantentorpedos ignorierten Panzern und materialisierten sich direkt in feindlichen Rumpfen, aber die Menschen hatten sich darauf vorbereitet. Für jeden exotischen Angriff hatten sie in Antwort entwickelt, ihr Schiff bewegten sich in perfekter Harmonie,
Aus Renzital eins riesigen Tans, Kapitän Park davon der Us so fühlt die Gedanken seiner Kameraden wie ein Worms liegt in seinem Kopf, was ein Wort, wann ausweichen must, wann angreifen sollt, wann sich opfern must, die Schlacht dauert 18 Stunden, menschlich Schiffstorben zu Tausenden, aber vergeets verloren Schiffsösterten sees wie aurirdisch. Ihr Coordination war so perfekt, dass sie vorhersagen konnten, was die Feinde tun würden, bevor dies selbst wussten. Lieutenant Kim so rammte ihr Beschädigungsschiff in einen aurirdischen Cruiser, aber erst nachdem sie all Überlebenden, Besatzungsmitglieder auf ein der Schiff übertragen hat. Ihr Opfer war nicht umsonst dies nicht in Luck in der feindlichen Formation, als die Sonne über der Erde aufging. War die Hegemony-Flotte über den Weltraum verstreut wie Zebra-Schiens, Spielzeug, Admiral Kohlwasch überlebt, aber nur als Gefangener auf einem menschlichen Schiff. Why, fragte Admiral Lihayan, als sie sich gegenüberstanden. Ihre Technologie bedeutet nichts gegen Absolutensklasenheit, antwortet der Alte. Mensch ruhig, das ist die Lektion, die ihr gut gelernt hat. Die Menschheit hat etwas Tiefgreifendes bewiesen. Zusammen waren sie unbesiegbar. 5 Jahre später traf sich der reformierte Galaktische Rat auf New Geneva, wieder aufgebaut und stärker als zuvor. Die Stadt erhob sich aus den Ruinen wie ein Phönix, ihr neuen Gebäude in Mischung aus menschlicher und auridischer Architektur. Wörter von 200 Spezies versammelten sich in Frieden, gelatet von Prinzipien. Die Menschheit sie gelehrt hat. Die Groversam Lungschul war ein Wunder der Technik, Atmosphärenzonen für verschiedene Lebensformen, Übersetzersystem, die 100 von Sprachen gleichzeitig verarbeiten, Admiral Lihayan. Nun alt aber immer noch scharfsinnig, stand, im Rednerpult. Sein Haar waren we geworden, aber sein Augen funkelten noch immer mit der gleichen Entschlossenheit wie vor Jahren. Sein Stimm trug aber die riesige Halle, ihr dachtet. Macht bedeutet geworfen, Gotierblattlenin, exotisch verhigiten, aber war macht ist die Entscheidung zu durchhalten, diejenigen zu beschützen, die wir lieben, niemals die Hoffnung aufzugeben. Die Versammlung lauscht in ehrfürchtiger Still, Wiesen aus Kristall. Gas und lebende Energie, all hingen an. Seinen WORT in dort Präsidentin Kim zu stand neben ihm. Ihr Haar nun silbern, aber ihr Stimm noch immer stark. Wir bieten unser Wissen frei allen an, die uns als gleichberechtigt behandeln. Wir teilen und sehr stark mit denen, die uns sehr Wort teilen. Sie macht den Puls und blickt in die Gesichter der auridischen Delegierten. Wir wollen kein Untertanen. Wir wollen Partner. Der Worfen Delegierte, einst ein Feind der Menschheit, erhob sich langsam. Sein schuppig Hauptgang ist nicht mehr vor Arroganz, sondern vor Demut. Neigt seinen Kopf in einer Gest des Respekts. Lehrtens, sagt einfach. Stimmen erhoben sich im ganzen Saal. Lehrtens, riefen die kristallinen Architekten. Lehrtens, flüsterten die gasriesen Bewohner. Lehrtens, sangen die Energiesen. Und die Menschheit tat es. Sie lehrten aurirdisch Spezies über widerstandsfähig, über das Feinden von starken Vielfalt, über die Macht, die nicht von Herrschaft kommt, sondern von USAMMENERBIT. Captain Parkman. Einst Admiral Lihayans junger Adjutant, leitet, jetzt die intergalaktische Friedensakademie. Dort lernten Jungwesen alle Spezies zusammen, nicht wie man kämpft, sondern wie man Konflikt lässt. Dr. Kim Ho, früher ein Kriegsingenieur, entwickelt jetzt Technologien, die Leben retteten. Staatsösterten, sein medizinischen Gerät heilten Krankheiten auf 100 verschiedenen Welten.
die Galaxis trat in ein golden Zeitalter ein, eingeführt nicht von der ältesten oder starksten Spezies, sondern von derjenigen, die ihnen gesiegt hat, was matcht wirklich bedeutet, die matcht, Einheit über Spaltung zullen, Hoffnung über Verzweiflung, Morgen über Hut. In den Schulen auf 1000 Welten lernten Kinder über den großen Krieg an sein Lehren, nicht als Glorifizierung der Gewalt, sondern als Beispiel dafür, was möglich ist, wenn eine Spezies sich weigert aufzugeben. Im Entwurf das die große Errungenschaft der Menschheit, nicht Eroberung, sondern Transformation. Sie hatten nicht nur ihr Welten verteidigt, sie hatten die grundlegende Natur dessen verändert, was es bedeutet, mächtig zu sein in einem Universum voller Stern. Die Menschheit hat bewiesen, dass die gerechtmacht von allen die Macht der Hoffnung war, Asterisk End, der Geschichte Asterisk